Okay, ma. Say partnership admission. Okay. So why we admitting a new partner? There are many reasons. Sharing of risk, capital contribution, knowledge sharing. There are many reasons why we admitting a new partner. Here, partnership admission discuss with before admitting a new partner. Okay, before admitting a new partner. So we have to consider these 5 items very important. Number one, profit sharing ratio. For example, say there are two partners A and B. They are sharing the ratio of 3:2. Just we are admitting C. Okay. After admitting C, ratio will be 2:2:1. Repeat. After admitting C, ratio will be 2:2:1. Before admitting 3:2, after admitting 2:2:1. அப்படியா இங்க யார் ரியலா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கா? ஏவா பியா? Who sacrifice? A or B? Sir, A. A. Because before admitting his share is 3/5. After admitting his share is 2/5. But as far as B is concerned, before as well as after admitting partner C, his share remains same 2/5, 2/5. Thereby actually sacrificed by Mr. A. So if any amount of goodwill, what is goodwill, take later. If any amount of goodwill brought by the new partner, that is incoming partner Mr. C, to be taken by Mr. A, because he is really sacrifice. யாரு sacrifice பண்றாங்க அவங்க தான் அந்த goodwill take over பண்ணுவாங்க. Okay. Fine. This first one, profit sharing ratio, very important. So we have to calculate new profit sharing ratio. We have to calculate sacrifice ratio, like that. Second, adjustments, revaluation of assets and liabilities. Why we revalue assets and liabilities at the time of admitting a new partner? See, for example, again A and B, two partners, they purchased land or building, say 5 years back or 10 years back, worth of 10 lakhs. So 10 years back 10 lakhs. Now it is around say 80 lakhs. ஓகே, ஸோ இப்போ 10 இயர்ஸ் ஆகிடுது, அதோட வேல்யூ இன்னைக்கு 80 lakhs. ஆனால் நம்ம புக்கில் என்ன ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம்னா, வெரி வெல் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் கான்செப்ட் ஆர் காஸ்ட் கான்செப்ட். ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட்னா இந்த ப்ரைஸ் அட் விச் அந்த அசட் இஸ் பாட். ஸோ என்ன ப்ரைஸ்க்கு நம்ம அசட் வாங்கணும் அதுதான் நம்ம வி ஹேவ் டு ஷோ இன் தி புக்ஸ். ஸோ லேண்ட் வந்து நம்ம 10 lakhs வாங்கியிருக்கோம் 8 years பேக்னா லேண்ட் அப்படியே 10 lakhs தான் இருக்கும். ஓகே, பட் பிஃபோர் அட்மிட்டிங் நியூ பார்ட்னர், வாட் த ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் கேன் டூ, they can revalue the assets. They have to revalue the assets. Why? Because today's worth is 80 lakhs. Today's worth 80 lakhs. Suppose they fail to revalue. அவங்க revalue பண்ணல. But after admitting partner C, okay, still 10 lakhs தான் இருக்கு. Suppose within next 6 months இல்லை 1 yearல, see very well, ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கும்போது, ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்டாக இருக்கும்போது ப்ராப்ளமே வராது. The third person உள்ள வந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக there is a controversy. So what happened? Of course, in case of partnership, after admitting partner C, there is any misunderstanding between the partners, what will happen? Dissolved. The firm is dissolved. So in case of dissolution, the firm என்ன பண்ணுவாங்கன்னா all assets sale பண்ணிட்டு liabilities pay பண்ணணும், and finally amount is distributed to the partners. In this case, suppose the land வந்து purchased by Mr. A and B, Cக்கும் லேண்டுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. சப்போஸ் தே ஃபெயில் டு ரீவேல்யூ பண்ணல அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்? இன் ஃபியூச்சர் தே சேல் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ 80 lakhs. ஓகே, அந்த 80 lakhs கெயின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, 70 lakhs கெயின். அந்த 70 lakhs கெயின் இஸ் என்ஜாய்ட் பை தி பார்ட்னர் சி. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ண ப்ராப்பர்ட்டியை அவன் என்ஜாய் பண்ணுவான், பிகாஸ் பார்ட்னர்ஷிப் டீலில் அதான் ரூல். ஓகே, ஸோ என்னன்னா பிஃபோர் அட்மிட்டிங் நியூ பார்ட்னர் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த லேண்டை 80 lakhsக்கு ரீவேல்யூ பண்ணணும். அந்த லேண்டை 80 lakhsக்கு ரீவேல்யூ பண்ணிட்டேன். அதை எப்படி சார் பண்ணணும்னா, லேண்டு 10 lakhs இருக்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அதை 80 கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. அப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகாது. அஃப்கோர்ஸ் இந்த 70 lakhs கரஸ்பாண்டிங் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடுங்க. 70 lakhs பார்ட்னர்ஸ் ஓல்டு ரேஷியோ இன் ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் இன் ஓல்டு ரேஷியோ. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகிடும். கிளியரா? இதில் டவுட் இருக்கா? ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட், third adjustment, treatment of goodwill, very important. See, if an incoming partner, a new partner comes to join as sharing some ratios, he has to contribute not only capital, in addition to capital, he has to brought goodwill. Okay, யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா goodwill, one who sacrifice. இப்போ சி என்ட்ரு ஆகிறான்னா சிக்கு யார் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறா? இன்கேஸ் ஏன்னா ஏ எடுத்துப்பாங்க.
சப்போஸ் பினா பி, சப்போஸ் போத் த பார்ட்னர்ஸ்னா போத் த பார்ட்னர்ஸ் வில் டேக். யார் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து குட்வில் பே பண்ணணும். யார்? மிஸ்டர் சி. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் அக்குமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் ரிசோர்ஸ் சர்ப்ளஸ். சி விச் இஸ் நத்திங் பட் ரீவலேஷன் ஆஃப் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மாதிரி தான், சேம் டைப் தான். என்னன்னா ஸோ ஃபார் அக்குமுலேஷன் ப்ராஃபிட் இருக்கும். அக்குமுலேஷன் ப்ராஃபிட்னா ஒரு 10 இயர்ஸாக பிஸ்னஸ் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கும். வி ஹவ் டு அக்குமுலேட் தி ப்ராஃபிட். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைடில் தேர் ஆர் ஜென்ரல் ரிசர்வ், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், ரிசர்வ் ஃபண்ட், எக்ஸெட்ரா. So these are the reserves on the is nothing but reserve or is nothing but profit earned by the old partners. Suppose before admitting a new partner, நம்ம என்ன பண்ணணும் as a old partners, we have to share the accumulated profit. All profit should be shared by the old partners in old ratio. பாயிண்ட் புரியுதா? பிஃபோர் அட்மிட்டிங் நியூ பார்ட்னர் என்ன பண்ணணும்? லைபிலிட்டி சைடில் இருக்க பேலன்ஸ் ஷீட் லைபிலிட்டி சைடில் ஜென்ரல் ரிசர்வ், ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் லைபிலிட்டி சைடில் இருக்கும். அது வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ், ஜென்ரல் லைபிலிட்டி கிரெடிட் பேலன்ஸ். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு கேன்சல். ஸோ டெபிட் பண்ணுங்க. ஸோ ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ். they say example A is capital, B is capital. In which ratio? Old ratio. In which ratio? Old ratio. That's all. லாஜிக் புரியுதா? சப்போஸ் லாஸ் வந்துச்சு சார், லாஸ் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ், அதை கிரெடிட் பண்ணுங்க, பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் டெபிட் பண்ணுங்க. ஸோ அக்குமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஷுட் பி டேக்கன் பை தி ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் இன் ஓல்டு ரேஷியோ. லாஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். அது வந்து சம்மில் நான் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ தெர் ஆர் 5 adjustment or 5 factors to be considered before admitting a new partner. Any doubt? Take profit sharing ratio. Problem number 1. Are Raji, Ram, Ramesh are partners sharing the ratio of 5:3:2. They admit Suresh as a partner to give him 1/5 share. Find the new profit sharing ratio. See, யாரும் ராஜ் தானே? ராஜ், ராம் and ரமேஷ். என்ன ரேஷியோ? ஓல்ட் ரேஷியோ 5:3:2. Okay, they admitted Suresh. Which ratio? For 1/5 share. Okay, so generally we assume that ஒரு share under the general assumption ma, out of one share, listen carefully, out of one share is taken 1 minus 1/5. அப்போ பேலன்ஸ் என்ன ஷேர் மா? 4/5. 1 minus 1/5. அப்போ பேலன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து 4/5. ஓகே, balance share taken by the old partners in old ratio. So Raj 4/5 into 4/5 into 5/10. என்ன ஷேர் வரும்? என்ன வருமா? For 20/50. 20/50. அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ராஜுக்கு அப்புறம் ராம். Three by 10. So 4/5, 3/10. So 12/50. 12/50. Next, Ramesh 2/, so 8/50. What about Suresh? He comes for 1/5 share. He comes for 1/5 share. எதால மல்டிப்ளை பண்ண டினாமினேட்டர் 50 வரும்? எதால மல்டிப்ளை பண்ண 50 வருமா? 1/5 இருக்குல்ல, அந்த எதா மல்டிப்ளை பண்ணும்? 10. So 10/10. So new ratio 10/50. So new ratio 20:12:10. சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா? Yes, sir. 10:6:4:5. So 10:6:4:5. ஓகேவா? டவுட்டு? கிளியர்?
See, this is very important. This is new ratio. Okay, what about sacrifice ratio? See, sacrifice ratio formula very simple. Sacrifice ratio very simple. Sun என்னமா spelling? Sun என்ன சார்? sun spelling. உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. sun ஓட spelling. சன்னா. SON. கரெக்டா? ஆமா. Nothing but sacrifice ratio equal to old ratio minus new ratio. தான் sun. ஓகேவா? புரியுதா? எஸ் சார். Sacrifice ratio equal to old ratio minus new ratio. Yes, sun. Sacrifice ratio equal to old minus new. Any doubt? In the given case, listen carefully. In the given case, sacrifice ratio will be old ratio. Sacrifice ratio will be old ratio. புரியல சார், old ratio என்ன? 5:3:2. So here sacrifice ratio equal to 5:3:2. எப்படி சார்னா very simple. See, if any problem, okay, comes for 1/5 share, 1/8 share, clearly given 1/5 share, 1/7 share, there is no any hidden information. Clear ஆ கொடுத்திருந்தா old ratio equal to new ratio, sorry, sacrifice ratio by 1/5 share அப்படின்னா balance 4 by share is taken by old partners in old ratio. In these circumstances old ratioவும் sacrifice ரேஷியோவும் சேமாக தான் இருக்கும் 100%. சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 1/5 ஷேர் வரான், அந்த 1/5 ஷேரை 4/20 ஃப்ரம் எக்ஸ் கிட்ட வாங்குறான், 1/20 ஃப்ரம் ஒய் அப்படின்னா இந்த கேஸில் அது வராது. என்னன்னா இடன் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் பியூராக ஜஸ்ட் 1/5 ஷேர் வரும், தட்ஸ் ஆல், தட் இஸ் நோ ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன். அப்படின்னா ஓல்டு ரேஷியோவும் சாக்ரிஃபைஸ் ரேஷியோ சேமாக தான் இருக்கும். 100%ல 200% கன்ஃபார்ம், நீ செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க. செகண்ட் சம் சார் உங்க பிரசன்டேஷன் இல்ல. செகண்ட் சம் பார்க்கலாம். Name number A and M are sharing the ratio 7:3. They admitted Ashok 3/7 share in the firm, which he takes 2/7 from Ravi, 1/7 from Mukesh. Here 3/7 share varan, adha 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh. Our meaning na, here sacrifice ratio is nothing but 2:1. Here sacrifice ratio is nothing but 2:1. But you have to calculate new ratio. Listen. Question number 2. Ravi and Mukesh. Old ratio 7:3. Okay. Admitted, yeah. Who is admitted? Ashok. For 3/7 share. 3/7 share. Okay. So, that is actually very important. He takes. Before that, a very important point I will explain here. Okay. Acquire, takes, surrender, gives. இது ரெண்டுல எதுவும் ரெஸ்பெக்டான வேர்டு? விவா, இது ரெண்டுல எது ரெஸ்பெக்டான வேர்டு என்ன வேர்டு? அக்வயர் டேக்ஸ் ரெஸ்பெக்டா இருக்கா? சரண்டர் கிவ்ஸ் ரெஸ்பெக்டா இருக்கா? அக்வயர் டேக்ஸ். ஓகே, இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். எக்ஸாம்பிள். ஓகே, சரி, இப்போ வந்து இப்போ டைரெக்டாக வந்து உங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கா, உங்கள் ஃப்ரெண்டு. ஓகே, ஸோ உங்கள் வீட்டுக்கு வராங்க. நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கிச்சனில் இருக்க எடுத்து சாப்பிட்டா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க? ஆன்சர் பண்ணுவாங்க டக்குன்னு. ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கிச்சன் சாப்பிட்றாங்க எடுத்து, வித்தவுட் அம்மா பர்மிஷன் நேரம் சாப்பிட்றாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க அம்மா? ஒரு மாதிரியை பார்த்துட்டு என்னடி இப்படி பண்றாங்க. வீட்டுக்கு வெளில போகும்போது செம திட்டுவாங்க. இது பொண்ணா, அது வேஸ்ட்டு, யூஸ்லெஸ். எப்பவுமே டேரெக்டாக திட்ட மாட்டாங்க. எப்பயுமே பேரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெரக்டாக திட்டுவாங்க. திட்டினே இருப்பாங்க. கேட் திறக்கும்போது சொல்லுவாங்க, அது வந்துட்டு தண்டா கர்மன்னு திட்டுவாங்க.
ஆனால் வருமா வாமா உன்னை பற்றி தான் பேசியிருந்தேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே என்னென்னா அங்கே ரெஸ்பெக்ட் போயிடும். பிகாஸ் அக்வயர்ன்றது எடுக்கிறது, டேக்ஸ் எடுக்கிறதுனா எடுக்கிறதுக்கும் கொடுக்கறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஓகே, எடுக்கிறது வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பேட். ஓகே, அவங்களா கொடுக்குறது வேறு, நம்மள எடுக்கிறது வேறு. லாஜிக் புரியுதா? எஸ் சார். அக்வயர் டேக்ஸ்ன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டைரெக்டாக மைனஸ், ஓகே. சப்போஸ் ஓகே சார். சரண்டர் அப்படின்னா, இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒன்று வராங்க உங்கள் வீட்டுக்கு, அம்மா கேட்குறாங்க காஃபி வேணுமா, இல்லை வேணாம் ஆண்டி, டீ ஒன்றும் வேணாம் ஆண்டி. அப்போ ஒன்று சொல்லுவாங்க, நல்ல பொண்ணாக இருக்காளே, குட் கேர்ள் அப்படின்னு ரெப்புடேஷன் சூப்பராக இருக்குமா? ஆமாம் சார். ஸோ மல்டிப்ளை இனிஷியலி ஓகே ஃபஸ்ட்டு சார். போடுறேன். ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை. வாட் ஹேப்பன், அது ஒன்லி ஃபார் 2 days 3 days தான் இருப்பான் அவன் ஃப்ரெண்டு. அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் அவள் கேரக்டரை காட்டிடுவான். ஆனால் தென் மைனஸ். இது வந்துட்டு ஆவாச்சு வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பாக்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ அக்வயர் டேக்ஸ்னால் மைனஸ் டேரெக்டாகவே. சரண்டர் கிவ்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும், அவுட் வர ஆன்சரை ஓல்டு ரேஷியோந்து மைனஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போது இவன் என்ன ஷேருக்கு வரான்னா 2/7 ரவி கிட்ட எடுத்துக்கிட்டான். ஓகே, அப்போ ரவியோட ஓல்டு ஷேர் என்ன? ரவியோட ஓல்டு ஷேர் 7/10 மைனஸ் இவனோட எடுக்கலாம் 2/7. அப்போது டேரெக்டாக மைனஸ் பண்ணால் வாட் ஹேப்பன், எல்சிஎம் எடுங்க, டினாமினேட்டர் என்ன வரும், 70 வருமா? எஸ் சார். ஓகே, டினாமினேட்டர் 70 வரும். இங்கே என்ன வரும், 7 10 7s வருமா? இல்லை 7 7s 49, சாரி மேலே 49 மைனஸ் 10 2s 20. ஸோ ரேஷியோ 29/70 வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார், முகேஷ். முகேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3/10 மைனஸ் 1/7 அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியதான். இங்கே போடுங்க. ஸோ 7 3s 21 10. அப்போ 11/70. 11/70. யார் வரா ஆக்சுவலி? அசோக் comes for how many share? Ashok comes for 1/7 3/7. எஸ் சார். 3/7 எதை மல்டிப்ளை பண்ணும், மல்டிப்ளை எதை மல்டிப்ளை பண்ணும், 10. 10. எஸ் சார். 3/7 வராங்க. ஓகே, ஸோ 3/7 இன்டூ எதாவது 70 மல்டிப்ளை பண்ணும், 10/10. அப்படி போட்டா என்ன ஆகும், ஆமாம் 30/70. ஓகே, அசோக் வந்து 3/7 மல்டிப்ளை 10/10. ஓகே, ஸோ ரேஷியோ 30/70. கரெக்டா? Yes, நியூ sir. ரேஷியோ 29:11:30. 29:11:30. அவ்வளோதான். யாருக்கு டவுட் இருக்குதுல்ல? கிளியர்? நம்பர் 7. Kabir and Farid. Sharing the ratio of 7:3. Kabir surrender. Okay. Kabir and Farid. In a ratio 7:3. Okay. Kabir surrendered 2/10 from his share. So, Kabir எடுங்க 7/10 surrender இல்லை into multiply 2/10 என்ன வரும்? 7/10 into 2/10 14/100. Okay, so
in order to know the new ratio, Kabir equal to old ratio 7 by 10 minus how much they will give 14 by 100. 4500. LCM எடுத்தா 100. So 70 minus 14. 70 minus 14 divided by 100. So 56 by 100. Okay, va? Correct. Next, Yes, sir. Farid. Farid equal to 3 by 10 into 1 by 10. என்ன வருமா? 3 by 100. Okay. Yes, sir. 3 by 100. இதை வந்து Farid என்ன பண்ணும்? Faridோட ஓல்டு ஷேர் வந்துங்க 3 by 10 minus 3 by 100. எடுத்தா என்ன வரும்? 100 LCM 100 30. கரெக்டா? Yes, sir. 30 minus 3 27. 30 minus 3 27 by 100. 100. He comes for next new partner. Who is new partner name? Jyoti. Jyoti. Yes, sir. Kabir surrender to Jyoti. Jyoti brought 14 by 100 from Kabir plus 3 by 100. So total 17 by 100. So new ratio, okay, 56 is to 27 is to 17. Correct? தப்பா? வரலையா? இங்கே மிஸ்டேக்காக இருக்குல்ல? Yes, sir. 7 by 10. See, என்ன மிஸ்டேக்னா லிசன், அவனா க்ளீனாக கொடுத்துருக்கான் 2/10 ஃப்ரம் இஸ் ஷேர்ன்றாமா. அதான் சார் 2/10 of his share தானே டபுள் பண்ணிருக்கோம். 7 by 10 தானே. சரண்டர் வேற, இது என்னன்னா இது அக்வயர் மாதிரி 2 வந்து டைரெக்டாக கொடுத்துட்டான். ஓகே ஓகே சார். ஸோ 7ல் 2 போயிடுதுன்னா 5 அவ்வளோதான். ஆக்சுவலாக நீங்கள் போடுறது தப்பு. இந்த இடத்துல அது மைனஸ் பண்ணிடணும் டைரெக்டாக. ஓகே சார். அது போட என்ன டைரெக்டாக 5 by 10. 5 by 10 ஸ்டெப்பு தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து டைரெக்டாக மைனஸ் கூட டைரெக்டாக 2 by 10. ஓகே, இதெல்லாம் தேவையில்லை. ஜோதி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் இவங்ககிட்ட வந்து 2 by 10 வாங்குறாங்க ப்ளஸ் இவங்ககிட்ட 1 by 10 இஸ் நத்திங் பட் 3 by 10. So new ratio 5:3:2. ஓகேவா? 5:2:3. லாஜிக் புரியுதா? கிளியர்? எஸ் சார். சாக்ரிஃபைஸ் ரேஷியோ வெரி சிம்பிள். இவன் 2 சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி 1 சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணான். ஸோ 2:1. அதர்வைஸ் சாக்ரிஃபைஸ் ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஃபார்முலா யூனோ வெரி வெல். ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ. ஓகே, ட்ரை பண்ணால் வரும். ஜஸ்ட் ட்ரை. சாக்ரிஃபைஸ் ரேஷியோ 2:1. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? குட்வில் நெக்ஸ்ட் டாபிக். Okay, next goodwill, very important. See, goodwill is nothing but short of சொன்னா see, there are the 3 methods நம்ம already last time பார்த்தோம். Valuation of goodwill, average profit method, super profit method, capitalization method. Okay, அது எப்படி வேல்யூ பண்ணுறது goodwill. Here, how the goodwill is treated, treatment of goodwill here very important. At the time of admitting a partner, how to calculate goodwill சொல்லல, எப்படி அந்த goodwill treat பண்ணணும்னு கேட்குறான். Very simple. Okay, so treatment வந்து there are different cases இருக்கு. I will show it. When existing goodwill appear in the balance sheet. So already balance sheet goodwill இருந்தா you must written off. Repeat, நீங்க அதை write off பண்ணும். Existing goodwill always should be written off. So entry very simple. Goodwill வந்து balance sheet asset side இருக்கும், debit balance. Now we are going to cancel. So credit பண்ணுங்க, partners capital debit பண்ணுங்க, old partners in old ratio.
So entry will be old partners capital account debit to goodwill account. Any doubt? Clear? Yes, sir. This is goodwill appear in the balance sheet. Okay, old balance sheet. Next, when incoming partner brings goodwill and retain in the business, அதாவது cash or goodwill கொண்டு வரா அந்த business retain பண்றாங்க. What is the journal entry? Cash or bank account debit to premium for goodwill, and next premium for goodwill account debit to old partners in sacrifice ratio. Repeat. First, bank or premium for goodwill. Next, the premium for goodwill account will be shared by the partners in sacrifice ratio. Sometimes when incoming partner brings goodwill and withdrawn by the old partners. ரொம்ப simple. Same entry, bank to premium for goodwill, first entry. Second entry, premium for goodwill to X capital, Y capital, and one more entry, X capital, Y capital to bank. Check பண்ணுங்க, correct? Same repeat, last extra entry because withdraw by the old partners. So capital account should be debit and cash app bank credit. Clear? Next, sometimes when incoming partner is unable to bring goodwill. Repeat, when incoming partner is unable to bring goodwill. Okay, so in such case, the incoming partner's capital account should be debited. Repeat, incoming partner's capital account should be debited. So journal entry will be Z capital account debit to X capital to Y's capital. New partners account knows new partners capital account debit to old partners in sacrifice ratio. Clear? Very important point. When incoming partner is unable to bring goodwill, he is unable to bring goodwill, is capital account or current account as the case may be debit to old partners capital account or current account as the case may be. Other as a current account, in case of fixed capital method, repeat, in case of fixed, there are two types. நம்ம ஆல்ரெடி பார்ட்னர்ஷிப் பேசிக்ஸில் பார்த்துருக்கோம். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ரெண்டு டைப் இருக்குது, ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல், ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல். How to determine whether fixed capital or fluctuating capital? Very simple. If current account is given, it is a fixed capital method. If it is not current account given, only one account is nothing but capital account. So when incoming partner unable to bring goodwill na, நான் entry pass பண்ணிக்க வந்து is nothing but fluctuating capital. Suppose if it is fixed capital, entry will be Z current account debit to X current account to Y's current account. Clear? Yes, sir. Shall we go for problem? Okay, problem number. Read பண்ணுமா problem number. Gold and silver. Read the problem. Yes, sir. Gold and silver are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:5. They admit copper on the condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill to be distributed between gold and silver. Copper's share in the future profits or losses will be 1/4. What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by copper will be received by gold and silver? So we have to calculate new ratio. Okay. Question number So 19. 19. Okay, so calculation of new profit sharing ratio. Okay. They admitted copper share in the future profit as 1/4 share. Okay, 1/4. Okay, this is for gold. Okay, what about silver? Silver, same 3/4 into 5/7. 3 5 is 15 by 15 28. 28. That new bottle copper. Copper Yes, share. sir. Copper comes for 1/4. In which Into 7/7. yeah, you multiply denominator 28 வரணும்னா எதை multiply பண்ணோம் 7/7. So ratio 7/28. So new ratio 6:15:7. 7. So here 1/4 share. So old ratio equal to sacrifice ratio. Very important. Old ratio must equal to
sacrifice ratio. Okay. So what is the journal entry? First, gold and silver shine. Okay, the admit copper on the he brings. Okay, so cash or bank account debit to premium for goodwill. Amount 14,000. 14,000. Next entry will be premium for goodwill account debit to gold's account to silver's capital account. Gold's capital account, silver's capital account. Okay, 14,000, 4,000, 10,000. Which ratio? Sacrifice ratio. 2:5. Any doubt? Sum number 20. Yes, sir. Vimal. Oh, படிக்கணும். Vimal partners in the ratio of 3:2. A new partner admitted for 1/5 share. Nirmal gives 2/5 in favor of Kailash, and the Kailash admission. Goodwill of the firm is valued at 75,000. Kailash bring his share of goodwill as cash, which is retained in the business. Generalize the above. Okay, see. Vimal 3/5, he gives 1/5 share. Okay, so 3/5 into 1/5, 3/25 is nothing but gives is nothing but surrender. Okay, so old ratio 3/5 minus 3/25 கொடுத்துருக்கானா balance in LCM எடுத்தா 25, so 12/25. Similarly, 2/5 into 12/5, sorry, 2/5 into 2/5 தான் கரெக்டா 4/25. So 2/5 minus 4/25, 10/25 is nothing but 6/25. Kailash share on the 7/25. So therefore, here sacrifice ratio very simple. This is actually sacrifice. This is actually sacrifice. 3:25. And Nirmal 4/25. This is the actual sacrifice. So 3:4 sacrifice ratio. Sacrifice ratio 3:4. Goodwill of the firm is 75,000. What about his share, Kailash share? Kailash comes for 7/25th. 7/25th. So 75,000 into 7/25 is nothing but 21,000. This 25,000 is taken by, brought by the Kailash in cash. So bank account debit to premium for goodwill. And next entry will be premium for goodwill account debit to Vimal and Nirmal. Which ratio? 3:4. So 21/7, 3, 3 is 9 and 12. This is the answer. Any doubt?